పప్పు భక్షాలు ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాము. ఉగాది స్పెషల్. కావాల్సిన పదార్థాలు: శనగపప్పు, బెల్లం, ఇలాచీ పౌడర్, సోంపు, వాటర్, బటర్ ఆర్ నెయ్యి. ఇవి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు. ముందుగా మనం శనగపప్పు ఉడకబెట్టుకుందాము. హాట్ వాటర్ తోటి 1కి 2.5 వాటర్ నీళ్ళు పోసుకొని 1/2 టేబుల్ స్పూను నెయ్యి వేసుకొని ఒక 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్కర్లో మూత పెట్టుకొని ఉడకబెట్టుకుందాము. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనకు పప్పు ఉడికిపోయింది. ఎక్సెస్ వాటర్ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము. ఈ పప్పును తీసుకెళ్ళి స్టవ్ మీద పెట్టుకొని హ్యాండ్ బ్లెండర్ తోటి పప్పుని మెత్తగా చేసుకుందాము. మనం 1 పప్పు 1 బెల్లం వేసి మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు 2 కలుపుకోవాలి. దాంతోపాటు మనం ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం చపాతీ పిండిని చక్కగా చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని పూరీలాగా ఒత్తుకొని ఇవి పైన పొడిపిండి వేసుకుంటూ మనం పూరీలాగా చేసుకోవచ్చు. చాలామంది చేయితోటి కూడా చేస్తారు. నేను పూరీ కొలతోటి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఆ పూరీలో తీసుకొచ్చి చిన్న చిన్న ఉండలుగా పప్పు ముద్దలు చేసుకొని తీసుకొచ్చి దాంట్లో పెట్టి ఎక్సెస్ పిండినంతా తీసి పక్కన పెట్టుకొని రౌండ్గా చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనం పూరీలు పిండి అంతా తీసుకొని భక్షాల్లాగా చేసుకుంటున్నాము. చాలా వరకు కవర్ మీద చేసుకుంటారు. మీకు ఎలా చేసుకోవస్తే అలా చేసుకోండి. కోలతో కానీ కవర్ మీద చేయితోటి కానీ, అది మీకు కన్వీనియంట్ ఎట్లా ఉంటే అట్లా చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం పొయ్యి మీద పెనం పెట్టి పెనం వేడెక్కాక ఈ భక్షాలు తీసుకెళ్ళి పెనం మీద వేసి దానిపైన సోంపు మీకు ఆప్షనల్, మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. నెయ్యి కానీ నూనె కానీ వేసుకొని కాల్చండి. ఇక్కడ నేను నెయ్యి వాడాను. 2 పక్కల కాల్చుకోండి. అన్నీ ఈ విధంగానే చేసుకోండి. Welcome to Ganga's Kitchen. Today we're going to learn how to make Papu Bakshalu. These are all the ingredients you will need: chana dal, jaggery, ilachi powder, soap, a bowl of water that we're going to warm up, ghee or butter. In a pressure cooker, add 1 cup of chana dal and 2.5 cups of hot water along with 1 tablespoon of ghee. Let that cook until you hear 3 whistles. Now the dal is cooked, let's take it off the stove and drain out the water. Once you get rid of the excess water, put the dal back on the stove and we're going to use a hand blender to blend everything together. Once the dal is blended, I added 1 cup of jaggery powder and a little bit of ilachi powder as well. I'm going to set that mixture aside to let it cool down a little while I make the bakshalu. I'm going to make these the size of a puri. Once you're happy with the size, we're going to stuff the mixture into the roti. Pan, you can cook these by adding soap on top, which is optional, and you can either use ghee or oil to cook them. Now flip it over and repeat the same step again.